Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So yesterday we were talking at the end about how a non-devotee receives bhakti. Так мы закончили вчерашнее занятие тем, что говорили о том, как непреданный может получить бхакти. Not through material pious activity. Мы говорили, что это невозможно благодаря материальной благочестивой деятельности. Because material pious activity is simply material. Поскольку материальная благочестивая деятельность материальная. And that which is material cannot produce something spiritual. А материальное не может произвести что-то духовное. And we gave the example of apple seeds. Мы приводили пример яблочного семечка. Apple seeds cannot produce mango trees. Яблочное семечко, из него не может произрасти манговое дерево. Human beings, husband and wife, cannot produce, say, what? Dogs. Человеческие живые существа не могут произвести на свет, допустим, собаку. And dogs cannot produce human beings. А собаки не могут произвести на свет человека. They are just different types, and they are restricted like that. Это различные виды, и они ограничены в своих возможностях. So that which is material cannot produce something which is spiritual. Итак, материя не может произвести нечто духовное. So then we discussed maybe just by luck someone can get bhakti. Также мы говорили с вами о возможности того, что человек просто благодаря удаче может обрести бхакти. Just out of nowhere, it just comes like spontaneously. Что она может прийти к нему из ниоткуда спонтанно и неожиданно. But then we said, no, that's not possible, because there is no such thing as luck. Мы сказали, что это также невозможно, поскольку такого явления, как удача, просто не существует. On the material level, there is just karma. На материальном уровне есть только карма. And then there was the idea, what about the mercy of Krishna? Также была идея о том, что бхакти можно получить по милости Кришны. But then we said no, because Krishna does not interfere at all in the lives of non-devotees. Но мы также решили, что это невозможно, поскольку Кришна абсолютно не вмешивается в жизнь непреданных. Samoham sarvabhuteshu namedveshu stinapriyaha. I envy no one on the material level. No one on the material level is dear to me. Он говорит, что никому не завидует из тех, кто находится на материальном уровне, и из этих людей никто не является особо дорогим для него. I'm just equal, completely equal to everyone on the material level. Он говорит, что абсолютно равно относится ко всем находящимся на материальном уровне. Of course, when someone becomes a devotee, then Krishna may give all different types of mercy in so many ways. Конечно, когда человек становится преданным, Кришна проливает на него свою милость. But that means the person is already a devotee, they already have bhakti. Но это уже значит, что человек преданный, и у него уже есть бхакти. So now, well, we said at the end yesterday, we would reveal the truth today. И в конце занятия вчера мы пообещали, что сегодня откроем вам истину. Готовы? Okay. One receives bhakti from devotees. Человек получает бхакти от преданных.
from people who already have bhakti. От тех, у кого уже есть бхакти. However, having said that, it may not be quite that simple. Однако, говоря об этом, мы не пытаемся сказать, что это так уж просто. Because there are different types of devotees. Поскольку есть разные типы преданных. Well, there are three main types of devotees. Есть три главных типа. Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttama Adhikari. Каништха Адхикари, Мадхьяма Адхикари и Уттама Адхикари. Kanishta is very much in the beginning. Каништа – это преданный, находящийся в самом начале своего пути. So there's a definition given in the Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам дается определение. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple. Там говорится, что преданный, который со всей верой поклоняется божеству в храме, But does not behave properly towards other devotees or people in general. но неправильно ведет себя по отношению к другим преданным и людям вообще. Is called a materialistic devotee. Называется материалистично преданный Or Kanishta Adhikari. или Каништха Адхикари. And is in the lowest position. Это самое низкое положение. Then there's a definition. This is actually, both of these, they're in the 11th canto of the Bhagavatam, 2nd chapter. Второе определение, так же как и первое, приведено в 11-й песне Шримад Бхагаватам. So now the Madhyam Adhikari or middle level devotee is described. Также описывается Мадьям Адхикари или преданный среднего уровня. So a Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Lord. Мадхьям Адхикари предлагает свою любовь Верховному Господу. Is a sincere friend to all the devotees. И является искренним другом всех преданных. Shows mercy to ignorant people who are innocent. Проливает свою милость на невежественных, невинных людей. And disregards those who are envious of Krishna. И отвергает тех, кто завидует Кришне. Then the first class Uttama Adhikari devotee is described. Далее описывается преданный первого класса или Уттама Адхикари. The most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, Sri Krishna. Самый продвинутый из преданных видит во всем душу всех душ Шри Кришна. Consequently, he sees systematically everything in relation to Krishna. Он постоянно, систематически видит все связанным с Кришной. And he turns and understands that everything is eternally situated within the Lord. И он ясно понимает, что все покоится в Господе. So now we said that a person who is not a devotee, who does not have bhakti, gets bhakti from devotees. Итак, мы сказали, что человек, который не является преданным и не обладает бхакти, получает ее от преданных. But when we consider the Kanishta Adhikaris, we see it is not very likely that people will get bhakti from them. Но глядя на описание Каништа Адхикари, мы можем понять, что навряд ли человек может получить бхакти от такой личности. Because they do not behave properly towards devotees or people in general. Поскольку Каништа Адхикари не может правильно вести себя в отношениях с преданными и с людьми вообще. And they are materialistic. И такой преданный материалистичен. So it's not likely that you'll really receive bhakti from them. Так что навряд ли можно получить бхакти от Каништа Адхикари. And then the Uttama Adhikaris, the top class devotees, they see everything in relation to Krishna. Уттама Адхикари, преданные высшего уровня, в свою очередь, видят все уже связанным с Кришной. And they see all people as if they were already devotees. И поэтому видят всех людей как преданных. They see everyone as if they were engaged in devotional service. Они видят каждого человека уже занятым в преданном служении.
So therefore the Uttama Adhikaris see themselves as being very fallen. В свою очередь, себя Уттамадхикари видит очень падшим. Like Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, Как Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в Чайтанья Чаритамрите, I am lower than the worm in stall. «Я ниже, чем червь, копающийся в испражнениях. Anyone who hears my name becomes sinful. Каждый, кто слышит мое имя, становится греховным». He actually feels like this. Он действительно чувствует себя так. It is not just being poetic or something. Это не просто поэзия или нечто подобное. So, he sees everyone as a devotee, but himself as the most fallen. Итак, он видит каждого как преданного, а себя как падшего. So generally the Uttama Adhikari feels the other people, they don't need Krishna consciousness. They already got it. И поэтому Уттама-Адхикари считают, что людям не нужно сознание Кришны, ведь оно уже есть у них. And even if they did need it, I couldn't give it to them. И даже если бы оно было нужно им, я никак не могу им дать его. Therefore, generally the Uttama Adhikaris do not preach. Поэтому, как правило, Уттама-Адхикари не проповедуют. Yes. So, then there are the Madhyamadhikaris. Итак, остаются Мадхья-Адхикари. And they have 4 characteristics. У них есть 4 характеристики. They offer their love to Krishna. Они с любовью служат Кришне. They're sincere friends of the other devotees. Они искренние друзья других преданных. They're merciful to the innocent, ignorant people. Они милосердны по отношению к невинным, невежественным людям. And they disregard the demons. И отвергают общение с демонами. So according to this definition, we can see that it would be very natural for a Madhyam Adhikari to give bhakti to other people. Итак, в соответствии с этими характеристиками мы можем понять, что для Мадхья-Адхикари вполне естественно давать бхакти другим людям. Because he's merciful to the innocent, ignorant people. Поскольку он милосерден к невинным, невежественным людям. So, therefore, the answer to the question of how does a non-devotee become a devotee or get bhakti is by the mercy of the Madhyam Adhikaris. Поэтому ответом на вопрос, как человек получает бхакти, будет являться то, что он получает его по милости Мадхья-Адхикари. Now then you might say, what about Srila Prabhupada? He made so many people Krishna conscious, but he was an Uttama Adhikari. Может возникнуть вопрос, как же насчет Шрилы Прабхупады? Он дал сознание Кришны такому огромному количеству людей, но являлся Уттама-Адхикари. So the thing is, yes, he's Uttama Adhikari, but he was acting as a Madhyam Adhikari. Да, он Уттама-Адхикари, но действовал как Мадхья-Адхикари. Not that he actually came down and became exactly that, but he accepted the external program of a Madhyam Adhikari. Не то чтобы он спустился на уровень Мадхья-Адхикари, он просто принял деятельность Мадхья-Адхикари. So he was just distributing Krishna consciousness to everyone. Он распространял сознание Кришны каждому. Sometimes a Kanishta Adhikari, low-level devotee, may act as a Madhyam Adhikari. Иногда Каништа-Адхикари, преданный низшего класса, может также действовать как Мадхья-Адхикари. I will give you an interesting example. Приведу вам интересный пример. We were there in England, Мы были в Англии, living in Bhaktivedanta Manor. жили в Бхактивиданта Манор. One day, one young man came with his bags to the temple. И в один из дней в храм пришел юноша с чемоданами. I'm joining the temple. Я буду жить в храме. Here I am. Вот я. So we had not seen him before. Мы никогда его раньше не видели. So we asked him, oh, so you met the devotees before?
Мы спросили его, ты раньше встречался с преданными? No, never met a devotee. Нет, никогда не встречался с преданными. Oh, so you read a book before? Наверное, ты книгу прочитал? No, never read one of the books. Нет, ни одной книги не прочитал. But here I am, I'm joining the temple. Но вот я пришел жить в храме. So I asked him, well, why? What is inspiring you to do that? Мы спросили его, почему? Что вдохновило тебя сделать это? He said, well, one day I was in a public drinking house. Он сказал, однажды я сидел в баре. I was sitting there with my glass of beer. Я сидел там с кружкой пива. And one other young man came and sat by me. И ко мне подошел и сел рядом один молодой человек. And he also got a glass of beer. У него тоже был бокал пива. And we were talking about life. Мы говорили с ним о жизни. Then we were talking about religion. Потом начали говорить о религии. And he said, yes, best thing is Hare Krishna. И он сказал, да, самое лучшее это Харе Кришна. He said, yeah, I was living in the temple. Я жил в храме. And I was chanting and doing everything. Я воспевал и делал все, что положено. It's definitely the best thing. И это, очевидно, самое лучшее. I couldn't maintain it, so I left the temple and here I am drinking beer. Я не мог поддерживать нужные стандарты, поэтому ушел из храма, и вот здесь сижу с тобой, пью пиво. But it's the best thing. Но это самое лучшее. You must go and check it out. Ты должен пойти и сам убедиться. So he convinced this other young man that, you should be Krishna conscious. И так он убедил этого молодого человека, что тот должен присоединиться к движению сознания Кришны. So he was not really even a Kanishta Adhikari. Этот человек, который пришел в храм, даже не был Каништа Адхикари. But now he was acting as a Madhyam Adhikari. Извините, тот, кто проповедовал, не был даже Каништа Адхикари, но он действовал как Мадхьяма Адхикари. He was giving mercy, giving Krishna consciousness. Он раздавал милость, он дал этому человеку сознание Кришны. And then you could say, well, what about Lord Chaitanya? Тогда может возникнуть вопрос, а как же насчет Господа Чайтаньи? He spread the Sankirtan movement. Он распространил движение Санкиртаны. He is Krishna. Он сам Кришна. But we just said people do not get Krishna consciousness by the mercy of Krishna. Но мы сказали, что люди не получают сознание Кришны по милости Кришны. So now the thing is, with Lord Chaitanya, he was also acting as a Madhyam Adhikari. Что касается Господа Чайтаньи, то мы тоже можем сказать, что он действовал как Мадхьяма Адхикари. Lord Chaitanya was acting as a devotee. Господь Чайтанья действовал как преданный. And he was distributing Krishna consciousness, giving the mercy of Krishna consciousness to everyone. Он распространял сознание Кришны и давал милость сознания Кришны каждому. So like this, in these different ways, we understand, Vishwanath Chakravarti Thakur explains, people get Krishna consciousness by the mercy of the Madhyam Adhikaris. Таким образом, мы видим, что Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что человек может получить сознание Кришны только благодаря милости Мадхьяма Адхикари. Yeah. When a Kanishta Adhikari acts as a Madhyam Adhikari, he may influence someone to become a devotee. Когда, конечно, Адхикари действует как Мадхьяма Адхикари, он может повлиять на какого-то человека, и тот может стать преданным. When a Madhyam Adhikari is preaching and acting nicely as a Madhyam Adhikari, he can make many people devotees. Но когда Мадхьяма Адхикари действует как Мадхьяма Адхикари, when he's functioning nicely, когда он действует надлежащим образом, он может сделать преданными многих людей. And when an Uttama Adhikari like Srila Prabhupada acts as a Madhyam Adhikari and preaches, he can make the whole world Krishna conscious. Когда же Уттама Адхикари, как Шрила Прабхупада, начинает действовать как Мадхьяма Адхикари, он может сделать весь мир сознающим Кришну. So then, Vishwanath Chakravarti Thakur goes on to explain that
sometimes good karma may act as a door to bhakti. Далее Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что иногда хорошая карма может являться своего рода дверью на пути к бхакти. Someone may have good karma, they may be vegetarian. У какого-то человека может быть хорошая карма, и благодаря этому он становится вегетарианцем. And then they hear Hare Krishna is vegetarian. И потом он может услышать, что Харе Кришна тоже вегетарианцы. And then they think, oh, very good, Hare Krishna must be good. И тогда он может подумать, о, как здорово, Харе Кришна, наверное, это хорошие люди. They may come and associate with devotees, and they may become devotees. И тогда он может прийти, начать общаться с преданными и в конце концов стать преданным. So in that way, their piety, their good karma, it may act as a door to bhakti, but not actually that it causes bhakti. What causes bhakti is their association with devotees. Таким образом, хорошая карма человека может являться дверью к бхакти. Она не является причиной возникновения бхакти, поскольку причиной возникновения бхакти является общение с преданными. So like this, people may get devotional service and come to the level of Sradha. Таким образом, люди могут получить преданное служение и подняться на уровень Шрадхи. And then, next stage, when they have a little Shraddha, a little interest, a little faith, next stage is they associate with devotees. Когда у человека появляется небольшой интерес, небольшая вера, он поднимается на следующую ступень и начинает общаться с преданными. And then when they associate with devotees regularly, they start to get a little inspired. Если человек регулярно общается с преданными, то он обретает вдохновение. Oh, they come to the festival. Он приезжает на фестиваль. And it's very exciting. И это очень увлекательно. Да. And then they think, oh yes, I'd like to do this. И человек думает, о да, я тоже хочу этим заниматься. They hear the lecture by Govardhan Gopal Prabhu. Человек может услышать лекцию Говардан Гопала Прабху Or Angira Muni Prabhu. или Ангира Муни Прабху. And they think, wow, yeah, this sounds really good. И подумать, да, звучит прекрасно. So this is what happens. If there's good association with devotees, people become inspired to become devotees. Итак, получая хорошее общение с преданными, человек обретает вдохновение, чтобы стать преданным самому. And then they come to the level of bhajana kriya. И тогда человек поднимается на уровень баджана крии. So bhajana kriya, that is the third stage, and it means we regularly engage in devotional service. Баджана крия – это третий уровень, и это уровень, на котором человек регулярно занимается преданным служением. Now, when we regularly engage in devotional service and we start making a little progress in devotional service, Когда мы регулярно заняты преданным служением и начинаем прогрессировать в нем, we start to realize that we are materially conditioned souls. то начинаем понимать, что мы материально обусловленные души. And that there are many, many things wrong with us from the spiritual point of view. И с духовной точки зрения с нами многое не так. I am very conditioned. Я очень обусловлен. I'm attracted to many material things. Я привлекаюсь многими материальными вещами. Now, the next stage is anathanavriti, when a person really starts working on cleansing the heart and getting free from the unwanted things. Поэтому следующая ступень называется анарха-неврити, и на ней человек начинает действительно тяжело трудиться над тем, чтобы очистить свое сердце от различных нежелательных тенденций. But before anathanavriti, when a devotee just starts to engage in devotional service,
Но до анартха-неврити, когда человек только начинает заниматься преданным служением, then on the level of bhajana kriya, there are some sort of, like you could say, preliminary anarthas. на ступени баджана-крии он встречается, если можно так выразиться, с некоторыми предварительными анартхами. Not really like serious deep anarthas, but they are just like sort of like childish types of problems from the spiritual point of view. Это не какие-то глубинные, серьезные анартхи, а такие своего рода детские несовершенства с духовной точки зрения на пути преданного служения. So Vishwanath Chakravarti Thakur says there are 6 of these. Вишванат Чакраварти Такур говорит о 6 таких анартхах. And they affect a person when they just begin devotional service. И эти анартхи влияют на человека, когда он только начинает свое преданное служение. We'll explain those 6 now, and you just think about them. Мы сейчас опишем эти 6 анартх, а вы просто подумайте о них. And you may possibly see yourself in them. И, возможно, вы увидите, как они проявляются в вас. Or like, sometimes maybe you are like this or like that. Или, возможно, иногда они проявляются в вас. First is called Utsaha Mai. Первое называется Утсаха-май. Utsaha means enthusiasm. Утсаха переводится как энтузиазм. Mai comes from the word Maya. Майи происходит от слова майя. Maya means illusion. Майя значит иллюзия. So Utsaha Mai means an illusory, childish type of enthusiasm. Итак, Утсаха-майи – это иллюзорный детский энтузиазм. Right in the beginning, a devotee may think, I'm becoming quite advanced. В самом начале своего пути преданный может начать думать, что уже достиг продвинутого уровня. Actually, I remember when I first joined the temple in London. Я помню, когда я в самом начале присоединился к храму в Лондоне. There were a number of us. We joined around the same time. Было еще несколько человек вместе со мной, мы все присоединились примерно в одно время. And we would sit around sometimes and discuss what we used to do and how we became devotees. Иногда мы сидели и обсуждали то, чем мы занимались раньше, и то, как мы стали преданными. And how we felt we were doing now as devotees. И как мы себя чувствуем сейчас, будучи преданными. And I remember one time we were sitting there. Я помню, один раз мы сидели так. And one devotee asked another, "How are you doing? Are you making progress?" И один преданный спросил другого: «Как у тебя дела? Прогрессируешь?» He said, "Yeah, I think I'm doing pretty good. И тот сказал: «Да, похоже, у меня все идет хорошо. I think I'm becoming a pure devotee." Я думаю, я становлюсь чистым преданным». Oh, very good. Ну, как здорово. So like this, in the very early stages, the devotee may get some illusory idea that I'm becoming a lot more advanced than I am. Итак, на самых начальных этапах своего развития у преданного может появиться иллюзорная идея, что он стал намного более продвинутым, нежели является на самом деле. So I know Krishna consciousness. Я знаю, что такое сознание Кришны. And the senior devotees, they're okay, but they can't really teach me anything. И старшие преданные, с ними все в порядке, но им меня научить нечему. Because I'm Krishna conscious. Потому что я уже сознаю Кришну. I'll tell you one little story in this regard. В связи с этим я расскажу вам одну небольшую историю. This is when Srila Prabhupada opened our temple in Amsterdam in Holland. Она произошла, когда Шрила Прабхупада открыл храм в Амстердаме, в Голландии. They were installing deities, Radha Krishna deities. Они там устанавливали божества Рада Кришны. So Prabhupada is sitting in the temple room. Шрила Прабхупада сидел в алтарной. Devotees are organizing fire sacrifice for the installation. И
И преданные подготавливали огненное жертвоприношение для проведения установки божеств. And everything was going wrong. И все шло неправильно. And it was being televised live. И все это в прямом эфире транслировалось по телевидению. And Prabhupada was getting more and more angry and upset because it was just so chaotic. Шрила Прабхупада все больше и больше расстраивался, и у него проявился гнев, поскольку все шло абсолютно хаотично. So they were setting up the Havan Kund for the fire sacrifice. И вот они сидели около кунды, которая была приготовлена для огненного жертвоприношения. Temple president said, "Yes, Prabhupada, we're ready." И президент храма сказал: ну, все, Прабхупада, мы готовы. Prabhupada said, "Where is the fruit?" Прабхупада сказал: а где фрукты? Because as you saw in our fire sacrifice earlier, around the Havan Kund there was lots of grapes and amazing looking melons. Поскольку, как вы видели недавно, вокруг арены жертвоприношений лежало множество винограда и прекрасно выглядевших дынь. So there's meant to be fruit around the Havan Kund. То есть подразумевается, что вокруг Хаван-кунды должно быть много фруктов. But there in Amsterdam there was nothing. Но вокруг кунды в Амстердаме ничего не было. So Prabhupada said to the president, "Where is the fruit?" И поэтому Прабхупада спросил президента: а где же фрукты? President, the fruit, yes, went straight into the kitchen to get the fruit. Президент сказал: фрукты, конечно, и побежал на кухню. And he told the devotees there, "Where's the fruit? Prabhupada wants his fruit." И он сказал преданным там: где фрукты? Прабхупада хочет фрукты. They made a fruit salad in 1 minute. И за 1 минуту они сделали фруктовый салат. Everything cut up very nicely. Очень хорошо все порезали. And the temple president brought in this nice big bowl of fruit salad to Srila Prabhupada. И президент храма внес в алтарную большую миску фруктового салата для Шрилы Прабхупады. Here, Prabhupada, here's the fruit. Вот Прабхупада, это фрукты. So, for Prabhupada, this was the last straw. Для Прабхупады это была последняя капля. He just shook his head. Он просто покачал головой. And he didn't say anything. И ничего не сказал. He knew if Prabhupada was really angry, because he wouldn't say anything. И можно наверняка знать, что Шрила Прабхупада был очень разгневан, если он ничего не говорил. If he was medium angry, he would tell you. Если он был немного разгневан, то он обязательно сказал бы вам. But when he was really angry, he'd just sit there. Но когда он был разгневан по-настоящему, он просто сидел и молчал. So Prabhupada just sat there. Прабхупада просто сидел And he looked down. и смотрел вниз. And there was one boy, hippie boy, standing next to Prabhupada's Vyasasana. И прямо рядом с Висасаной Шрилы Прабхупады стоял молодой юноша хиппи. He had long hair, У него были длинные волосы. really dirty hippie. Такой был достаточно грязный хиппи. But he was a little bit of a devotee. Но он был немножко преданный. He had his chanting beads. У него были четки. And he was standing next to Prabhupada. Он стоял рядом с And Прабхупадой he's watching all these things happen. и смотрел, что происходит. And seeing Prabhupada get more and more upset. И видел, что Прабхупаду это все больше и больше расстраивает. And then then he saw Prabhupada just look down. И когда он увидел, что Шрила Прабхупада просто сидит и смотрит вниз, And he understood Prabhupada's really not happy. он понял, что Прабхупада действительно несчастлив. So he leant across to Srila Prabhupada. И он наклонился к Прабхупаде And he said, и Srila сказал: Prabhupada, Шрила Прабхупада, just chant Hare Krishna. просто воспевайте Харе Кришна. And Srila Prabhupada just looked up at him. Прабхупада посмотрел на него Like, who are you? с выражением на лице: ты кто такой?
But then Prabhupada picked up his beads and started chanting. Но потом Прабхупада взял свои четки и начал воспевать Харе Кришна. So you see, this boy, nice boy, well-intentioned. И мы видим этого парня, хорошего парня, у которого были хорошие намерения. But generally, you shouldn't do something like that with Srila Prabhupada. Но, как правило, такие вещи нельзя было делать по отношению к Шриле Прабхупаде. Try to give some advice to Srila Prabhupada. Попытайтесь-ка дать совет Шриле Прабхупаде. So this is an example of utsaha mai, a childish type of enthusiasm. Это пример утсаха майи, такого детского энтузиазма. Or an illusory type of enthusiasm. Или можно сказать, это иллюзорный энтузиазм. Then second type of like problem, which very neophyte devotees who've just begun Krishna consciousness may have, is called Gana Tarala. Следующая проблема, которая может возникнуть у преданного, находящегося в самом начале своего пути, называется Гана Тарала. It means, literally it means, thick, thin. Буквально эти слова переводятся как толстый и тонкий. Sometimes enthusiastic. Иногда человек очень энтузиастичен. Sometimes fried. Иногда просто замерзает. Just like up. Иногда он просто взлетает вверх. And then down. А потом падает. And up. Потом снова взлетает. And down. И снова вниз. What do they say? Amerikansky, what is it? Горки. Gorky. Amerikansky, Gorky. You know. Going down is very quick. Спускаешься очень быстро. Going back up, it gets slow. А поднимаешься очень медленно. So like this, a neophyte devotee may sometimes be enthusiastic in this neophyte type way, and then suddenly something happens and lost enthusiasm. Таким образом, преданный может быть иногда энтузиастичен, погружаться в этот детский энтузиазм. Иногда что-то происходит, и он полностью теряет свой пыл. You know, back in the good old days when all devotees lived in temples, В старые добрые времена, когда все преданные жили в храмах, we were there in the Brahmachari ashram in London. мы также жили в Брамачари-ашраме в Лондоне. In one room we had maybe 15 or 20 devotees. В одной комнате жило 15-20 преданных. I mean, one room in a small room, like a typical quartier. Имеется в виду небольшая комната, как в обычной квартире. So 15 or 20 devotees in one little room. И вот 15-20 преданных в одной маленькой комнате. At night we would just sleep on the floor. Ночью мы просто спали на полу. And you just find a place in between two devotees. И приходилось просто находить место между двумя преданными. And then you get up in the morning. Утром ты просыпался. I remember getting up my first morning in the temple. Я помню свое первое утро в храме. Everyone was having a shower. Все принимали омовение. Very short, quick shower. Очень быстрое, короткое омовение. I thought, wow, why are they being so quick? Я подумал, почему все так быстро? Then I found out. И потом я понял. I went into the shower. Я зашел в душ. I was looking for the hot water tap. И начал искать кран с горячей водой. There was not one. Но его там не было. There was one tap. Там был только один кран. Only cold water. Только холодная вода. Ooh, it was January in London. А был январь в Лондоне. So it was freezing. Да и был просто мороз. Then you come out. Okay, now we got to put our clothes on. Потом мы выходили из душа, и нужно было одеться. No clothes. А одежды не было. Just a big box. Просто большая коробка. You go into the box, find one dhoti. Ты окунался в эту коробку, находил там одно дхоти. Find on the other side one kurta. С другой стороны где-нибудь находил одну курту. And now some socks.
И теперь нужны были носки. One nice red sock. О, вот какой красивый красный носок. Where is its brother? А где же его брат? Brother нет. So anyway, okay. There was one blue sock, so we'll take that. Есть какой-то синий, возьмем его. And then we saw someone walking around with the brother of the red sock on. И тут мы видели человека, который ходил одетый в брата красного носка. So we asked him, Prabhu, could we exchange socks? И мы просили его: Прабху, можно, давайте поменяемся носками. And he immediately told me, И он сразу же говорил мне: you're in Maya, Prabhu. ты в Майе, Прабху. You just want to look nice. Ты хочешь хорошо выглядеть. So it was considered cool to wear non-matching socks. Считалось крутым носить не совпадающие по цвету носки. And if you had matching socks, you're considered to be into sense gratification. Если же у тебя были одинаковые носки, то считалось, что ты вовлечен в чувственное удовлетворение. And then we had to put our tilak on. Потом нужно было нанести тилаку. We learned how to put tilak on without a mirror. Мы научились наносить тилаку без зеркала. Это возможно. Sometimes it looks a little funny. Иногда, конечно, выглядит забавно. There was one mirror, it was about that size. Было вот такое вот зеркало у нас примерно. And there was a sign above the mirror. И над этим зеркалом была надпись: Mirror is Maya. Зеркало — это Майя. Anyway, there was one boy, one day, he's a bhakta, he got very enthusiastic. Был у нас один парень, бхакта, он был очень энтузиастичен. He got up 2 o'clock in the morning. Он вставал в 2 часа утра, took his chanting beads. брал четки. And in the corridor, just outside the main room, now 2 o'clock in the morning, chanting very enthusiastically. И начинал прямо за дверями нашей комнаты в коридоре в 2 часа утра очень энтузиастично воспевать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! At 2 o'clock in the morning. В 2 часа утра. And the devotees in the room, they didn't like that. И преданным, которые были в комнате, это не нравилось. So they came out. Они выходили. What do you think you're doing? Ты что думаешь, ты делаешь? What sort of devotee are you? Ты что за преданный такой? Stop this! Прекрати! That poor devotee went into total shock. Этот преданный был в абсолютном шоке. Next morning, he did not get up at 2 o'clock. На следующее утро он не поднялся уже в 2 часа. He did not get up for Mangalarti. Не поднялся и на Мангаларати. He did not even get up for deity greeting. И даже на приветствие божеств. He did not even get up for prasadam. И не поднялся даже на прасад. You know if someone is really in a bad state if they do not get up for prasadam. И можно быть уверенным, что у человека действительно дело плохо, если он не поднялся на прасад. So, this is Gana Tarava. Это Гана Тарава. Very enthusiastic. Когда человек очень энтузиастичен. Then something goes wrong. Потом что-то не так. And then, completely devastated. И он полностью разрушен, уничтожен. So this happens. We see this happening with many new devotees. Можно видеть, что такое происходит со многими начинающими преданными. Sometimes enthusiastic, sometimes apathetic, complacent. Иногда человек энтузиастичен, иногда апатичен и в той сложности у него. And we used to call that sort of devotee. Мы обычно называли такого преданного, bhakta, uninitiated devotee. Такого неинициированного бхакту. Now it is a little saying
it will probably not work in Russian. У нас была такая поговорка, которая, возможно, непереводима на русский. We would call him back to bed. Мы называли его back to bed. То есть это back to bed, это тот, кто возвращается в кровать. А бхакта, который возвращается в кровать. Игра слов. Okay. So now, when the devotee, neophyte, a real neophyte, starts to make little more advancement, когда преданный неофит начинает совершать небольшой прогресс, then they encounter the next challenge. Он сталкивается со следующим вызовом. In Sanskrit, it is called Vyuda Vikalpa. На санскрите это называется Вьюдха Викальпа. And Vyuda Vikalpa basically translates as extensive speculation. Вьюдха Викальпа, как правило, переводится как непрекращающиеся спекуляции. What shall I do? Что мне делать? Shall I live in the temple? Должен ли я жить в храме? Shall I live at home? Или дома? Or the classic subject for speculation, for many at least. И классический для многих пример из таких спекуляций. Shall I become a householder or not? Должен ли я стать домохозяином или нет? Shall I be a Krishna-conscious householder and make my family nice devotees? Должен ли я стать сознающим Кришну домохозяином и воспитать всю свою семью как преданных? Or should I go live in the temple? Или должен ли я жить в храме? And preach Krishna consciousness? И проповедовать сознание Кришны? And really make advancement? И действительно продвигаться? Or maybe go to Vrindavan and meditate on the Lord? Или, может быть, отправиться во Вриндаван и медитировать на Господа? Should I wait in household life till the last moment? Должен ли я ждать и оставаться в семейной жизни до последнего момента? When I've realized that household life is just like a forest fire of difficulty. Когда я пойму, что семейная жизнь подобна лесному пожару и полна трудностей. Or should I renounce right now? Или может мне отречься прямо сейчас? Should I see family life as a deep, dark well? Должен ли я рассматривать семейную жизнь как глубокий темный колодец? Or should I wait till the death of my parents? Или может мне дождаться смерти родителей? If I give up family life before I am ready, И ведь если я оставлю семейную жизнь до того, как буду готов к этому, then I may remember family life even at the end. то буду помнить о ней даже в конце жизни. So I wouldn't get any strength from that type of renunciation. Так что от такого отречения никакой пользы не будет. So I should go to Vrindavan and worship the Lord. Поэтому я должен отправиться во Вриндаван и поклоняться Господу. So, like this, devotees sometimes speculate about what they should do. Итак, преданные иногда спекулируют по поводу того, чем они должны заниматься. Oh, I don't know if anything like that happened to any of you. Я не знаю, происходит ли такое с кем-либо из вас. I will not ask you, but you can think about that. Я не буду вас спрашивать об этом, но сами можете подумать. So that tendency to speculate and consider different alternatives and not be able to decide what to do to progress in Krishna consciousness, that's called Vyuda Vikalpa. И эта тенденция спекулировать и рассматривать различные альтернативы, но в то же время неспособность решить, что же в действительности нужно делать, называется Вьюдха Викальпа. Then the fourth one is called Vishaya Sangara. Четвертое называется Вишая Сангара. Literally it means to declare war
on sense gratification. Буквально это переводится как объявление войны чувственному удовлетворению. The neophyte devotee decides, right, I have to advance. Преданный неофит в какой-то момент решает: так, мне нужно продвигаться. I am not this body. Я не являюсь этим телом. I have to give up all Maya. Я должен отказаться от всей майи. So, no more eating. Поэтому я не буду больше есть. No more sleeping. И не буду больше спать. No more of this nonsense activity. Не буду больше заниматься этой бесполезной деятельностью. So then he tries to be extremely austere. И тогда он пытается совершать очень суровую аскезу. So we've had many devotees do like this. У нас было много преданных, которые поступали так. Maybe sleep 1 hour a night. Спали по 1 часу. Maybe 2 hours a night. Или по 2. And then they get up and, we are serious about Krishna consciousness. Потом они поднимались и говорили, что они очень серьезны в сознании Кришны. But then, as soon as they sit down, но потом, как только они садились, they fall asleep. Сразу же засыпали. We would go in London. We would go on book distribution. We would go in the metro, the underground railway. В Лондоне мы ходили распространять книги в метро, подземку. So this one devotee, he was into extreme austerity. Среди нас был один преданный, который совершал очень суровую аскезу. As soon as he sat down in the train, и как только он садился в метро, чтобы ехать распространять книги, he'd fall asleep. Засыпал. Then we're meant to get out at a certain stop. Мы должны были выходить через несколько остановок. But he would be asleep. Но он спал. Until the train reached the end of the line. Покуда поезд не доходил до конечной. And the train people would come and wake him up. И работники по станции заходили и будили его. So he'd get on the next train going back the other way. Он пересаживался на поезд, чтобы ехать в обратную сторону. And same thing would happen. И происходило то же самое. Until the end of the line the other way. До другой конечной. So it's nice, devotees trying to be serious. Это хорошо, когда преданные пытаются быть серьезными. He's declaring war on Maya. Но здесь он объявляет войну майи. But the thing is, Maya is big, powerful enemy, and we're very small. Но дело в том, что майя это очень могущественный враг, а мы очень маленькие. And we had, there were many devotees trying to do like this in the old days. В прошлом было много преданных, которые пытались вести себя так. And sometimes we would walk into the temple room during japa time. И иногда можно было зайти в алтарную во время джапа тайм. Everyone is sitting down, sleeping. И все сидели и спали. Some devotees would fall asleep while standing up. Один преданный однажды заснул стоя. This is very advanced level. Это очень продвинутый уровень. One devotee was fanning the speaker in Bhagavatam class. Один преданный омахивал чимарой того, кто читал класс по Бхагаватам. He fell asleep. И заснул. On top of the devotee. И упал на лектора. And went rolling off onto the. Скатился потом с него. There are many stories. We could do a seminar just on that. Есть столько таких историй, что целый семинар можно было бы прочитать. One devotee fell asleep during japa. Один преданный заснул во время джапы. He slept through the deity greeting and Guru Puja. И проспал все приветствие божеств и Гуру Пуджу. And into the Bhagavatam class. И доспал до класса Бхагаватам. Sitting at the back. Он сидел там сзади. In the middle of the class, the devotee is giving the class. И в середине лекции, когда преданный читал лекцию, devotee at the back sleeping.
преданный в задних рядах спал, Suddenly he woke up, неожиданно проснулся, jumped to his feet. вскочил на ноги. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Oh. So some very interesting things happen. Довольно много интересных вещей происходило. But to do that is really to do it consistently is very difficult. Поддерживать такую аскезу постоянно очень сложно. So normally after some time, the neophyte devotees who try to do some extreme renunciation like that, they cannot continue, and then they go in the other direction. Поэтому через какое-то время попыток поддерживать такой аскетический образ жизни преданный не может больше продолжать и переходит к следующей анархии. Instead, in another direction. То есть и начинает двигаться в противоположном направлении. Instead of sleeping 1.5 hours a night, вместо того, чтобы спать по 1,5 часа, now they sleep 10 hours. Он спит 10 часов. Because you have to rest your body, Prabhu, so you can do devotional service. Потому что нужно дать телу отдохнуть, Прабху, чтобы заниматься преданным служением. And instead of eating 2 mouthfuls of prasadam a day, и вместо того, чтобы съедать 2 ложки прасада в день, now whenever there's an offering, 6 offerings a day in the big temples, now each offering, big plate of Mahaprasadam. И в храмах, теперь в храме, где проводится 6 подношений бхоги в день, каждый раз он приходит с большой тарелкой, чтобы получить махапрасад. Because it is prasadam. Потому что это же прасад. This is devotional service, Prabhu. Это преданное служение Прабху. Then next, 5th of these neophyte problems is called niyama akshama. Следующая, 5-я проблема, с которой сталкиваются неофиты, называется нияма акшама. Niyama means rules. Нияма значит правило. That one tries, previously one was trying to stop material activity. На предыдущем уровне человек пытался прекратить материальную деятельность. Now one tries to increase devotional service. А теперь человек пытается увеличить преданное служение. I will chant 64 rounds a day. Буду воспевать 64 круга в день Прабху. I will offer obeisances 1,000 times to devotees. Буду предлагать 1000 поклонов преданным. I will read Prabhupada's books for at least 6 hours. Буду читать книги Прабхупады по крайней мере 6 часов в день. And do so much devotional service. И делать сколько смогу преданного служения. But because they're neophyte, they cannot maintain such a standard. Но поскольку это преданный неофит, он не может поддерживать такие стандарты. Of course, just some interesting practical points. Один интересный практический момент. In regard to Vyudavikalpa, that speculation, what should I do this or that? Касающийся анархии Вьюда-Викальпа, когда человек думает, чем я должен заниматься, тем или этим. Then, to overcome that, we need to get some good advice. Чтобы преодолеть эту анарху, мы должны получить хорошие советы. Maybe from the spiritual master. Возможно, от духовного учителя. Or maybe just from the senior devotees. Или просто от старших преданных. And they can help you make your decisions what to do in your life. Которые смогут помочь вам принять решение, чем же вы в действительности должны заниматься. And similarly with Vishaya Sangra and Niyama Akshama, these being extreme in renunciation and too extreme in devotional service. То же самое касается Вишая Сангары и Нияма Акшамы, когда человек либо слишком сильно отрекается, либо слишком сильно пытается увеличить количество совершаемого служения. We should just follow the program that Srila Prabhupada gave us. В этих случаях
мы можем преодолеть данную анархию, просто следуя процессу преданного служения, данному нам Шрилой Прабхупадой. Just chant 16 rounds. Воспевать 16 кругов, Follow the 4 regulative principles. следуя 4 регулирующим принципам. And just sleep a moderate amount, maybe 6 or 7 hours. Спать разумное количество времени, 6-7 часов. And like this, Prabhupada has given us a very nice balanced program in Krishna consciousness. Прабхупада дал нам прекрасно сбалансированную программу в сознании Кришны. Then the sixth and last of these obstacles, neophyte anathas on the level of bhajana kriya. И шестое из препятствий, с которыми сталкивается неофит на уровне баджана крии, It's called Taranga Rangani. называется таранга рангани. Now the devotees made little advancement. Преданный к этому времени уже совершил небольшой прогресс. Maybe he leads a kirtan nicely sometimes. Иногда у него получается хорошо вести киртан. And devotees come and appreciate. Преданные подходят и оценивают его высоко. Nice kirtan. Они говорят, хороший киртан. And he thinks, И он думает, о, I'm big kirtan leader. я великий лидер киртанов. Taranga Rangani means riding the waves. Таранга рангани переводится как дрейфовать на волнах. Enjoying some success in Krishna consciousness. Когда человек начинает наслаждаться своим успехом в сознании Кришны. But they're just little waves in the beginning of devotional service. Но это лишь маленькие волны в самом начале его преданного служения. But you think, oh, I'm doing very well. Однако он думает, что дела у него идут очень хорошо. Like, for example, in India, in South Africa, there are big Hindu communities. Как, например, в Южной Индии есть очень большое сообщество индусов. И Южная Африка. Ой, в Южной Африке. And there, the Hindu people, if they see anyone dressed in dhoti and kurta, that person to them is a swami. И эти люди, если видят кого-то одетого в дхоти и курту, сразу же считают этого человека свами. So see, we have a couple of swamis over there. Вот видите, у нас там есть пара свами. Ivan Swami. Иван свами. Abhay Chaitanya Swami. This is how they think, the Hindu people, in innocent way. Так индусы думают, у них такой невинный тип мышления. And they're very pleasant and very respectful. Они очень почтительно относятся ко всем, они очень хорошо себя ведут. So, new bhakta, who has just put his dhoti on by himself for the first time. И молодой бхакта, который первый раз сам смог надеть дхоти, He's going door to door. ходит там и распространяет книги от двери к двери. Knocks on the door. Он стучится в дверь. The Hindu householder comes to the door. К двери подходит индус-домохозяин. And the Hindu householder sees the devotee. И видит этого преданного. Oh, the Swami has come. О, с вами пришел. And they invite, please come in, Swami. Его приглашают, говорят, с вами, пожалуйста, заходите. Please sit down. Пожалуйста, садитесь. Would you like some fruit juice? Хотите фруктовый сок? Would you like some milk? Хотите молока? Would you like some fruit? Хотите фруктов? And the new bhakta being treated like this. И когда к молодому бхакти так относятся, He thinks, oh, this is very good being a Swami. он думает, о, как здорово быть с вами. So, but he's just riding the little waves of a little advancement. Но он лишь качается на волнах своего незначительного продвижения. So these are some of the obstacles or anathas which may attack devotees right in the beginning of their devotional service. Итак, это некоторые препятствия или анархии, с которыми может столкнуться преданный в самом начале своего преданного служения. And we will go in tomorrow to discussing
the more serious anarthas in Anarthanivriti. Завтра мы будем обсуждать более серьезные анархии, с которыми человек сталкивается на уровне анартха-неврити. Srila Prabhupada ki. Shri Nitai Gauranga ki. Mahaprasada ki. Я не знаю, если прасада готов или не готов или будет скоро. Okay, Hare Krishna. Спасибо. Шила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки.